city is losing the war on crime. Entire neighborhoods are in the grip of gang violence. There are daily high-speed pursuits across the city. And this just in, another armed robbery is in progress. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. Follow that vehicle. Car theft in progress at Litchfield. We got a vehicle fire here. We're the ones out there making the hard choices, and those choices are what make us who we are. Central, get the cell ready. We got you, scumbag. Central to all units, bank robbery in progress, shots fired. Okay, kid, you wanted the real deal? This is it. Be advised, suspects are heavily armed. Approach with caution. Looks like that perp has been taken into custody. They're doing something at Warehouse 6. I'm going in. Let's go, Rook. We don't got all day. Units in pursuit. Stinger is deployed. Spike strip effective. The department did everything we could to track down your father's killer. Now we go live to a police helicopter in a pursuit operation. Cops are deploying everything at their disposal. Your father would have been proud of what you did today, Cordell. Stop there. I seen a lot of kids come out of the academy all fired up about truth and justice and the American way, only to end up either on the take or in a casket.
Welcome to Averno City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in, Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep 'em peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. Will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may. I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices. And those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir.
Thank you, officers. Watch Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly? Yeah, boss? The rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something. I'll alert the media. Ugh. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Let's see what Averno City has in store for us today. Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission, sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just 'cause they don't have my natural good looks and winning personality. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. You're going the wrong way, Cordell. Follow the marker on the map.
Good job, rookie. Time for some chow. There it is. Ah, tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? The works. A maximalist. I can respect that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level, and my level is, easy mode. Central to all units, bank robbery in progress. Mercer ACB Bank on Mercer Street, shots fired. Ah, Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Oh well, that's what they're paying us for, right? Central, this is Unit 84, responding code 3. 10-484, be advised, suspects are heavily armed, approach with caution. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapons! Morons! Doesn't look like they're gonna give us a choice. Light them up! Shots fired! One less bad guy. Support is standing by. He's shooting! Central, suspect is neutralized. Take him down! Suspect KIA. Shots fired! Take him down!
Shots fired! Take him down! He's shooting! One less bad guy. Shots fired! He's shooting! Ugh. Suspect KIA. This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the #1 news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it's... oh my goodness! Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like Nem they're in volt for a eddig police hangom. Ó, bazd meg. pursuit. Az komoly. Na most már nem kell akkor a sziréna. Szia Nóri, mi a helyzet? Na nézzük. Suspect vehicle was last seen on Fenwick Intersection 4. Ja, hogy nekem az autó után kellett volna erre egyek. Így, bazd meg. Az gond. Nálunk is meleg van, nyugi. Erre kell We need keresni? to find that suspect. Jó van, várjál. Hívás újraindítása. És nem tudom mennyire indítja újra. Na, nézzük akkor az első ütközetet. Meg volt a hotdog. Suspect vehicle last spotted in Linden West. Ja, hogy ez már az autótól indul, azt hittem már üzélni kell. Akkor ezt megcsináltuk, akkor azt elmentette, jó van. A autót kell üldözni. Ezek szerint. Várj, nem arra ment. Jó, nyugi, csak nem láttam merre van hirtelen. Find the civilians. Suspect vehicle identified on Hát, azt írja, hogyha... Aha, hogy gyanúsított jármű életeket veszélyezte. Jó. Azt tudom, csak kicsibe, vagy kisebbbe. Nem igazából látom, nagyítani meg nem lehet rajta. A hudon, úgyhogy kicsit érdekes. Shoot that car! Get closer! suspect vehicle was last seen on Fenwick East. Most még nekem kell lövöldözni.
Azt meg hogyan várjál már? Gombkiosztás. Oké, akar... Kijelző, vezérlés. Rendezés, egér, billentyűzet. Célzás, támadás. Fegyver elrakás, tab. Ja, meg kiírtam, csak nem figyeltem. Zseblámpa. Jó, azért már végignézem ezért. Gyorsan. Hogy ne legyek vakon, hogy esetleg valami. Járásváltás van. Kölcsönhatás, nem tudom mi. Lehetnek félrefordítások amúgy, mivel ugye gépi fordítás. Ó, helikopterezni is kell majd. A napló az a K betű, kézikönyv, fejlesztések az U, L az eredmények, G a bandák, az nem tudom mi lesz, ezt meglátjuk. Na menjünk közelebb, aztán szétlőjük a seggét. Apa. Sorry. Suspect vehicle last spotted on Fenwick intersection 6. Get tighter to the suspect! Basz meg. Megcsúsztam. Jó, hát azt szeretném. Csak nagy a forgalom, jaj. Basz meg, lekanyarodott. Yes. Na várjál. Jó, akkor újra kezdjük, és most már tényleg figyelünk. Jó, na, mehetünk. Balra ment, jó. You're too far away. Jó, nyugi. Nem vagyok annyira messze, nyugodjál meg. Suspect vehicle identified on Fenwick intersection 4. Na, most már azért rajta vagyunk. De, baszki. Tiszta deliver all cost. Vezetési stíluson van. Focus! Get closer! We need to end this. Open fire! Suspect vehicle last spotted on Fenwick East. Suspect vehicle identified in Litchfield. Get tighter to the suspect! Suspect vehicle was last seen in Linden West. Csak ezek a hirtelen irányváltások pontokba fognak kerülni, mert izékre nem nagyon figyelek. A civilekre. Szépen nagyon. Close the gap, Boots. Jó, nyugi. Azt csinálom. Szerintem úgy csinálok, akarom a tökömet. Jó, de félreugranak, azért jó van. Shots fired! Take the shot, kid. Suspect vehicle was last seen in Chinatown. Chinatown. Ja. Baszki. Túl korán fordultam. Mi a helyzet, Konaja? Na. Suspect vehicle last spotted in Bakersfield. Takarodjatok már meg útból, hát. Basz meg, hogy csúszik.
Hát ebben nincsen kipörgés gátló, az fix. Baszki, és még rossz irányba is fordulok. Fuck. Most hova? Baszd meg. Állandóan elvesztem a szemem elől, pedig próbálok utána menni, na várjál. Mindjárt megoldjuk. Akkor azt csináljuk, hogy bár mondjuk ez nem lesz jó, hogyha úgy állt. Jó, mindegy. Na, balra ment megint. Hopp, elnézést. Na, mi a fasz? Ez előbb balra ment. Na jó, ne szórakozzál már. Jó, genyó. Drága kenyér. Aha. Most itt van előttem. Meg vagy. Meg vagy meg. Kérj erősítést. Assistance is available. B. Helikopter. Roger. Suspect vehicle was last seen on Fenwick intersection 5. De azért mondjuk dinamikusan megy a enemy. Egyébként, ahogy nézem. Tehát nem ugyanazokat az utakat járja be. Tudok izét kérni? Még nem. Át le a előző kéré. Bazd meg, hogy rossz irányba fordulok. Ja, akkor nem tudom annyira szem előtt éveszteni. Azért kértem a helikoptert. Jó, nyugját. Azt akarnám. Baszki. De jó. Nem hiszem el. Na várj, aha, itt van-e? Jó, most befordult megint. Meg egyébként tiszta vibe-on van. Tanszki és hacs. Suspect vehicle identified on Fenwick intersection 3. Vagy az is egy kicsit, na. Én minden együtt, ilyen zsaru filmeket néztem az utóbbi években. Én csak akkor engedem lőni, hogyha közel vagyok. Nyugi, repesztünk amennyire tudok. Egyik izét, nyugodt, eltaláltuk. Take him down! Nem egyszerű az irányítás, maradjunk annyiba. Így. Jó, megyek már. Lesz meg. Hát annyira messze nem vagyok, csak nem tudom lőni. Ami ugye gond. Nem is kicsi.
Menjetek már a picsába. Elvileg sérül a kocsi amúgy. Jól utána néztem. He's shooting! Suspect is down. Suspect vehicle last spotted on Fenwick East. Adam, we have backup in your vicinity. What do you need? Just 84 Adam, requesting backup. Roger that. Suspect vehicle identified in Chinatown. azt kéne, nem tudok üzélni normálisan, mert... Close the gap, Boots. Piace. Oops. Trying to get away. 84 to Central. We got a 10-15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, I stand will down. shoot you. Whew. You did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Ja. Na. Hogy tudom főszedni a jó embert? Friss jogsis rendőr, azaz. Ja, hát csórikánk az kapta. Na nem baj. Annyi baj legyen. Csórikánk az kapta a hagyt. Na nem baj. Csak majd a civilekkel ezt nem játszhatom el, akiket így ellenőrzünk. Na, akkor bedobtak minket a mély vízbe, úgy tűnik. Azaz, beírjuk a jegyzőkönyvbe. Járulékos veszteségnek. Ez úgyis csak a bemelegítő volt, apa. Bemelegítő volt egyébként. Majd egy kis csillesebb játék módja jön most. A játéknak majd bírságokat, meg ilyesmiket kell kiosztani. Jaj! Túl gyorsan mentem. Azért csúszik ám meg. Na. Úgy. Fölvesztük majd a jegyzőkönyvet. Hogy a fél tucat várost elütöttük. Azaz. Lefokozott leszek azonnal. Hát na. Most ez ilyen.
Merre kell menjek? Probléma van? Az gond. Mean Gene? What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Gordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old "you drive, my hip hurts" routine on you yet? Dick. Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. Jó, van, ide kell leadni a You're a bizonyítékot. beast, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Holnap találkozunk, ha nem halok meg álmomban. Az komoly. Na. Most kell mindjárt megírni a jegyzőkönyvet, vagy leadni, hogy mi volt ma. Most fejezzük be a műszakot, és itt kapjuk meg az értékelést. Kíváncsi vagyok. Vagy ezt még nem kaptuk meg? Azt a lehetőséget? Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Check your handbook for the violations to look out for. Jó. A betől kézikönyv. Gyakorlati bűncselekmények. Ja, hát ugye, hogyha szükségünk lenne bármire, akkor itt lehet mindennek utána nézni kézikönyvbe. Gyalogos rendőr. Jó. Csak egy kicsit lejjebb kell vinnem a chatet, mert itt akarja ezért.
feladatkört. Így. És akkor talán... I guess we better earn our paychecks. Igen, parkolási szabálysértések. Jó, hát nincsenek beszélgetős kedvükbe. Meghalt, jó uram, a előző tettes, akit le kellett volna adni. Tűzharc közepette. Kisebb elvárás. Forgalommal szemben túl közel a kereszteződéshez, uram a járdához. Járdán. Tilosban parkolás, parkolóra lejárt. Részletek a kézikönyvben. Ja, tudom, gondolom, a izé lesz a Let's go find some parking violations. tűzcsap, vagy ilyesmi. There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing, or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking violation this bozo is committing? Hát, hogy a viharban-e? Látom, hát. Nem. Tűzcsap. Ja, de nem célozni akarok, hanem lehetséges parkolási szabálysértés. Interakció. Azt tudom, csak itt nem találtam ilyet. De ezt gondolom az erősítés kérés is nem ez kell. Ja, ezt tudom, csak a gombot nem tudom hozzá, az a baj. Várjál. Fegyver elrakás tab. Pillanat. Ez igen.
Ja, mindjárt megnézem. Időzetes légzés. Akkor jön a kézikönyv, már most így hirtelen nem vágom. Ezt mondja, hogy szabálysértések miatt. Ja, ez azért nem maradkozik. Igen. Kérése. Ez van az, egyéb bűncselekmény. Fejlesztések, interakció, üldözés, rendőri munka. Bittek, jó, köszi. Bírság, kiszabál. Jó, csak a gombot. Igen, csak a gombot nem értek ki. Ja, itt van bírság, kiszabálás, bírság, kíváncsi. Személyazonosság ellenőrzése után lehetséges. Aha. Tehát nekem azt kell csinálnom, hogy le kell ellenőriztetnem a üzét. Lehet rosszat nyomtam. Let's go find some parking Rosszat violations. nyomtam. There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, Sorry. too close to a crossing or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Ah, here's one. Can you see what parking violation this bozo is committing? Csak hogy a picsába hoztam ki neki a... a tiketet. Várjál. Itt volt a... Na, menj már be. Nem tüscsap. Good job. The handbook shows all the violation types. Come on, let's check some parking meters. Jó évek. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Az meg, hogy nem látom. Annyira, ja. Jó, az nem járt le.
Hát ez mindjárt lefog. Ez járt le. Aha. Is it expired? Give him a ticket. Yes. Igen. Ez kell, jó. Hey, you're getting the hang of this ticketing. Hát még jó, hogy nem először játszok ilyet, öreg. You'll come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets one minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Will you look at this? Write 'em up. Igen. Forgalom a szemben tüssebb. Járna. You're a natural. Let's carry on. Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. Hold it. Issue the fine and let's get out of here. Dispatch, I need an ID check. Checking database for records. Nothing flagged in the system. They're clear. Bocsánat. Volt nála valami, mert kicsibe írta. Kell valamit kiszabni, vagy esetleg bilincsbe verni? Meg olyan gyorsan eltűntek, hogy föl se fogtam. De egyelőre azt írja, hogy tiszta. Vagy legalábbis a ID-ja szerint tiszta volt. Mert ugye zöldbe írta a feje fölött a cuccokat, de nem is reagált a karakterem semmit, úgyhogy ebből én arra következtetek, hogy tiszta. De... lehet én vagyok a hülye. Nem tudom. Csak már jogosulatlanul nem akarok bajt keverni. Nyilván. Ugye? Semmi értelme. Azzal csak a rúfomat baszom el. Úgyhogy azért gondolom meg kétszer, hogy mit csinálok ebben az esetben, inkább. Úgy láttam, tiszta. Nincsenek illegális izék, igazolvány tiszta. Vandalizmus. Ja, hogy az izé, várjál. Hogyha vandalizmust követett el, akkor most azért be kéne vigyem, vagy elég, hogy kiosztok neki egy bírságot? Mert nem mindegy. Ugye? Jó van, megúszod egy bírsággal, bazd meg. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Graffiti is a type of vandalism, and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us, so we didn't need to arrest him. Ja, nem That is said, akartam some criminals like to letartóztatni. try their luck.
They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Hát persze, hogyha Even if the initial ütlegelnek, crime only vagy... warrants a fine. Once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. Ah. Jó, hát ugye bevinni nem akartam. Graffiti miatt. Már idehaza lehet, hogy bevittek volna, de... There's one. You know what to do. Wait there. Várjál, hogy vagyunk? Gumibot 2-es. Blokkolá... Aha. Jó. Kényszerített visszatartás. Ez az én területem. Hát, öcskös. Nem. Mert az enyém. Rajtam van a plecsni, úgyhogy be leszel csicskítva. Mármint, hogy... Whoa! Got a wild one here. Try to restrain him. Stop resisting. Assaulting a cop? That's a serious offense. Yeah. You have the right to remain silent. Azaz, a pofád. No. Ezt most már bevisszük. Dispatch, I need a warrants check on an ID. Nem stimmel, gyerek? Nem tudom. 84, no infractions on record. Igazolvány tiszta. Nem volt nála semmi illegális, de fújkálta a falat. Meg ellenségesen lépett föl, úgyhogy... Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Don't worry, you'll still get all the credit for the arrest. Let's walk back to the station, but keep our eyes peeled. Itt lehet hagyni csak úgy, Dick. Az komoly. Control 1039 in progress. Aha, gyalogosan kell üzélni. Hangos parancs. Take it easy. 84 received. All right, that's enough. Get after it. Na, fussál már. Fut. Push. Don't make it worse for yourself. Hold it. Na, ugorj már. Hey. Take it easy. Ugorj már. Hát. Ne, bazd meg. Ez lehet egy bagos. So, we gonna make an arrest or not? Hát, jó, bazd meg, de hát át kéne ugorjak. Hogy kell átugorni? Vezérlés, ugrás. Ugrás. Ja, shiftre van mindenhol, elnézést. Csak hülye vagyok. Megyek. Nyugi. Hey, you! You have the right to remain silent. Azaz. Control, check this one for priors. Checking database for records. Nothing flagged in the system. They're clear. Szabálysértés. Letartóztatás elkerülés. Azért át is kutatjuk szépen. Semmi biztos. Semmi üzé nem volt nála. Amúgy, csak hát menekült. Might as well escort this brain box ourselves.
Tanúsított kikérésemet. A kísérés, a kikérés az. Várjál. Ja, hogy mert itt volt rendőrség előtt, akkor nem kell messze vinni, jó van. Na, gyere fiam, miért is menekültél? Meséld el. Majd a többi pajtásodat is behozzuk ám. Ne izguljál. Menekültök, én utánatok megyek. Aztán faszolás lesz bizony. Ó, milyen szép kis aláírásom van, de jó. Na, vigyétek be az urat. Nice work, Rook. Some might chalk it up to natural talent, but instinct tells me your success today was due to strong mentorship from a true paragon of police work. A guardian of peace and a shining pillar of hope in a city sorely in need. Right now, though, this pillar of hope needs a stiff drink. Anything you want to go over before we punch out? Mondjuk itt a feliratozásra megcsinálták volna, de ez már csak az én egyéni szoc problémám, mint például a Clear Obscure-nél van, hogy ott ugye mondatonként megállítja, és neked kell ugye tovább nyomni a párbeszédre. You're retiring soon, huh? Ó, van bojtlány a Not soon karakterem. enough. The minute my ticket's punched, I'm out of here. Looking forward to some peace and quiet. Pillanat. Csak leellenőriztem, hogy... Jó. No more running after perps or changing diapers on rookies straight out of the academy. Ja, ezek szerint akkor nem sokára úgy Yeah, just a nice glass of scotch after dinner. Take my daughter to the Grand Canyon. My wife, too, if she'll let me. How long have you been a police officer? Coming up on 25 years. Did my time as a sharpshooter in Korea, then signed up for the ACPD a couple of years later. Same time as your pops. You could tell right away he was bound for big things. Mesterlövész volt Koreában pár évig utána. Though, I keep it simple. Never been any good at playing politics. I just say what's in my head, and that doesn't tend to do me any favors. I'll let you head home. Okay by me. Listen, kid. You're just starting out, and I ain't got long left on the job, so I'm gonna be straight with you. This is a tough shop in a tough town. I've seen a lot of kids come out of the academy all fired up about truth and justice and the American way, only to end up either on the take or in a casket. My advice? Keep your head down. Stick to your beat, don't piss off the chief, and maybe, just maybe, you'll get to retirement in one piece like me. You got that? Igaza van, true. I hear you. Ah, come on, you don't gotta humor me, kid. I can see that spark in your eyes. You're your father's son. No mistaking it. Careful who you show that spark to, though. If you're waiting for the other humps here at the precinct to step up, I hope you got some time on your hands. Ever since the gangs got to your old man, all the badges have been running scared. Stands to reason, if they could hit him, they could sure as hell hit any one of us. And that chased the fight right out of him. Me?
I never had too much fight in me to begin with. Anyway, sorry, I probably shouldn't have said any of that. Oh well, what do you want from Motormouth Kelly? I'll see you tomorrow, okay? Get home safe. Ja. Kelly, te is vigyázzál magadra. Ja, azt már viszik is, jó van. Akkor nekem már csak be kell fejezni a napot. Talán annyi. Jó van. Fasz a game amúgy. Tetszik. Tényleg. Hangulatos. Most egyébként csak megnézzük, tehát szerintem ebből végigjátszás úgy nem lesz. De én magamnak majd eljátszogatok vele. Aztán még akármi is lehet egyébként. De egyelőre csak megnézzük. Hey, Rook. Chief wants to see you in his office. Jó. No problemo. Megyek. Semmi gond. Hol van a főnök? In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Jó. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators Ferreira working és the organized Lee crime team. nyomozók. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. Oh. That'll be all, gentlemen. Nice. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael McKenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. As soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. Most kell A rookie, helikopterezni? sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, Flight Officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. Jó. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up there. Igenis, főnök. Értettem. Egy pillanat. Én mennyit nézek. Jó van. Let's go, Rook. We don't got all day. Jó, nyugi, jövök. Csak megnézem, hol van a pötty, amit követnem kell, bocs. Ne menjek felesleges köröket. Helipad. Jövök. Nagyon szép egyébként a játék, pedig levettem médiumra meg. De lehet, hogy magasak is bírja, várjál már. Azt mondja, hogy magas alkalmaz. Ugye megnézzük, bírja magasat. Aha, elvileg azt is bírnia kéne. Hogy így lesem. Hol kell beszálljak? Haló?
Suspect vehicle was last seen on... Emelkedés, süllyedés. Jó. Jó. Fenwick intersection 6. Billentyűzettel nem olyan könnyű repülőt, vagy repülőt, helikoptert vezetni. De megpróbálom. Suspect vehicle identified on Fenwick intersection 2. Itt van valahol a keresett járművünk, vagy legalábbis mutatta pillanatra. Csak későn fordultam rá. Suspect vehicle last spotted. There he is. Whoa, he is moving. Hát, 12, maintain position behind target vehicle. You know how to work a spotlight? Keep it glued to the perp and call in backup as you need it. Get your spotlight back on the target before we lose them. hát, jó, hát. Suspect vehicle was last seen on Portalo Hill. Itt lesz valahol. Gyorsan kell lennem. Lehet, hogy már eltűnt. Suspect vehicle identified in Mercer Heights. Á, bazd meg. Bocsi. Suspect vehicle was last seen on Fenwick intersection 4. Baszki. Nem egyszerű helikopterezni. De lehet kezdek belejönni. Suspect vehicle last spotted in Mercer Heights. Utána megyek, csak lassan, az a baj. Egyébként, de amúgy már rég meg lenne. Suspect vehicle identified in Chinatown. Megvan. Steady. Ne akadj már bele a Call in ground support to catch these guys. támogatás kérése. Jó. Támogatás kérés. Received. Suspect vehicle last spotted in Chinatown. Itt van. Ez. Nem mehetett annyira messze. Remélem. Where'd they go? Suspect vehicle was last seen on Fenwick intersection 7. Suspect vehicle identified in Bakersfield. Itt van. Itt jön el. Ja, nem tudok kérni. Ó, bazd meg. Jó, nem baj, követjük. Keep that spotlight on the suspect.
Suspect vehicle was last seen on Fenwick intersection 6. Pull up, you need height. You gonna call backup? Units in pursuit. Stinger is deployed. Ah, they missed it. Suspect vehicle was last seen on Fenwick East. Dispatch, I need backup here. Copy. Spike strip is ready. Focus the light on the suspect Azaz, before we lose them. megvan. Suspect is rolling on flats, but they ain't stopping. 84 Adam, requesting backup. Copy that. Confirmed. Spike strip deployed. Calling ground support. Hawk 12 to Central, aerial pursuit has been terminated. Hawk 12, you are cleared to return to command. Akkor vissza is mehetünk. Na. Amennyire be voltam parázva, hogy ez menni fog-e, vagy nem, annyira jól sikerült. Excellent police work, Cordell. Let's hope it gives us something solid to go on before the August gang strikes again. Jó, szuper. Kelly, Cordell, a word. What's shaking, Kowalski? Baj van, főnök. Why don't you take Cordell out and show him how we handle reckless driving in this town? By promoting the cops that do it most? I'm not kidding around, Kelly. We need collars. The mayor's been making noise about quality of life crimes. It's in our interest to show him some numbers on that. Let me guess. Election year. Oh, so you wait till you're retired to start paying attention to how this city works? It's amazing what almost being a civilian will do. Come on, Rook. Let's go make the streets safe for some local politicians' careers. Ja, hogy... Aha. Tehát, hogy a polgármester asszony megígérte, hogy biztonságosabbak lesznek az utcák, és ugye ez nyilván a rendőrségnek a feladata. Na de... Szerintem ez egy jó kis betekintő volt, én nem azt mondom, hogy nem lesz több epizód ebből, biztos, hogy streambe is fogok vele játszani, de azért majd ezt a szabálytalanul vezetést, ezt majd megnézzük legközelebb. Úgyhogy ez most egy ilyen úgymond rövid stream lett volna. De remélem azért tetszett nektek, én adom a játékot, úgyhogy lehet, hogy lesz belőle időközönként rész. Úgyhogy de mindenképpen most a main fókusz az a izén lesz. A Metro Exoduson meg a Death Strandingen. Úgyhogy folytatni fogom mindenféleképpen.
Csak még, meg a Far Cry 3-on. Csak még nem tudom mikor. Úgyhogy addig is köszönöm szépen a figyelmeteket. Holnap, ha jól néztem a menetrendet, és jól emlékszem, akkor Death Stranding-gel jelentkezek nektek, de azért még egyszer ránézek. Menetrend. Még egyszer megnézem, így van, holnap Death Stranding, és akkor szombaton meg Far Cry 3. Na, úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, mára ennyi voltam. Holnap jövök, Death Stranding-en folytatjuk, érdekes kezd lenni a történet. Aztán most már tényleg időbe igyekszem jönni, most is késtem fél órán, de remélem megbocsátjátok. Holnap igyekszek időbe jönni. Na, addig is legyetek jók, köszönöm szépen a figyelmet, köszik Onolya Archery, meg neked is, Lóri, és akkor holnap Death Stranding-en folyt köv. Szép estét mindenkinek, legyetek jók, szevasztok, sziasztok, köszi a figyelmet és a türelmet. Na, csücsű! Holnap találkozunk, Death Stranding-en folytatjuk. Heu, heu!